Ma'am. Hello all, this is Dr. Spandana, working as a fertility specialist at Oasis Fertility. Today I'm broadly going to discuss about the lifestyle factors affecting the fertility health. So how lifestyle is important in fertility health? Lifestyle is very important for our general health also. So do in case of fertility health. The food we eat, the environment which we stay in is has a direct potential on fertility health. So I would broadly discuss about few lifestyle factors like age, what happens when we smoke, and consumption of alcohol, and in case of overweight, obesity, and when we have lot of stress, how all these factors affect fertility health is what we are going to discuss today. So first thing is age. Why age is so important? సో మనకి ఏజ్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అండ్ ఆల్సో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్ అనేది తగ్గుతుందో మనకి ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియో యొక్క గ్రేడింగ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో దానివల్ల మనకి రికరెంట్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ అవ్వడము అండ్ ఆల్సో ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ జెనెటికలీ అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోస్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో అలాంటి కేసెస్లో లైక్ ఏజ్ మోర్ దాన్ 35 అలా ఉన్నప్పుడు జెనెటికలీ అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలాంటి వాళ్ళకి పీజీటీఏ అనే టెస్టింగ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాము. సో ఏజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమింగ్ టు మేల్స్, మేల్స్లో ఏజ్ అనేది నాట్ అ బ్యారియర్ అనుకోవడం ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ. ఏజ్ 35 ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన మేల్స్లో డిఎన్ఏ అనేది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ మన స్పర్మ్ యొక్క హెడ్లో డిఎన్ఏ అనేది చాలా నీట్ అండ్ కాంపాక్ట్గా అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఈ డిఎన్ఏలో ఏమన్నా బ్రేకేజెస్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది యాజ్ ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ మంత్స్ అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ వెరీ గ్రేట్. ఎప్పుడైతే మనకి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అలాంటి స్పర్మ్స్ కనుక ఎగ్ ని మీట్ అయితే ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియోస్ కొంచెం తక్కువ గ్రేడ్ వి ఫామ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో మిస్కారేజెస్ లో ఎండ్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల ఏజ్ అనేది మేల్స్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏజ్ వల్ల మేల్స్ లో స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గచ్చు అండ్ మొటిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటుంది, సెమెన్ వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సో ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఏజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్. వెయిట్ వల్ల ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? సేమ్ వెయిట్ ఇస్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఈక్వల్లీ. సో ఉమెన్లో వెయిట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ లైక్ ఇన్సులిన్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, దానివల్ల పీసీఓ అవుతుంది, హైపోథైరాయిడిజం వస్తుంది, డయాబెటీస్ రావచ్చు, హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు. అండ్ పీసీఓ కేసెస్లో మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ అంటే ఎగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా వాటి యొక్క క్వాలిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో సేమ్ క్వాలిటీ మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియో యొక్క గ్రేడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మిస్క్యారేజెస్ ఎక్కువ అవుతాయి. సో మేల్స్ లో కూడా మనకి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సెమెన్ వాల్యూమ్ తక్కువ ఉండడము, డిఎఫ్ఐ అగైన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడము, కౌంట్స్ లో అవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. వెయిట్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? సో వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి డన్ బికాస్ ఏజ్ ఈస్ అ నెంబర్ విచ్ కాన్ బి చేంజ్డ్ బట్ వెయిట్ ఈస్ అ నెంబర్ విచ్ క్యాన్ బి చేంజ్ విచ్ వెన్ వి పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అయితే పెడితే వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో హౌ డు వి చేంజ్ దిస్? ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ త్రూ టూ రూట్స్, ఒకటి డయట్ అండ్ ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్. Everyone knows that diet plays a major role. What we eat is what we are. The gut is also called second brain. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్లో న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా ఉండాలి అండ్ అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ లైక్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఏం ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ అంటే హై న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, లైక్ హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫుడ్, ఎక్కువ వైటమిన్స్ లైక్ వైటమిన్ ఏ కానీ వైటమిన్ సి, వైటమిన్ ఈ రిచ్ ఫుడ్స్, వైటమిన్ డి రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ ఎగ్స్. ఎగ్ తింటున్నప్పుడు హోల్ ఎగ్ తీసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం తీసుకునే ఫ్యాట్ కూడా గుడ్ ఫ్యాట్ ని ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అనేది తక్కువ తీసుకోవాలి. గుడ్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి? ఎగ్ లో వి థింక్ యోక్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. నో, బట్ హోల్ ఎగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ కంటైన్స్ గుడ్ ఫ్యాట్ ఇన్ ఇట్. సో అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో అవగాడో తీసుకోవడము అండ్ ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ టు యూస్ ఆయిల్స్ లైక్ ఆలివ్ ఆయిల్,
లేదా మనము గానుగ నూనె అంటాము, లైక్ కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ షుడ్ బి ప్రిఫర్డ్ కంపేర్ టు రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్. సో ఈ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ లో ఉండే ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి అగైన్ మనకి మళ్ళీ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ చేస్తాయి. కాబట్టి మనం పర్టికులర్లీ డైట్ లో వెన్ వి సెలెక్ట్ ఆయిల్స్ అండ్ వెన్ వి సెలెక్ట్ ఫుడ్స్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అడల్ట్రేటెడ్ ఫుడ్ తగ్గించాలి, ప్యాక్డ్ ఫుడ్ తగ్గించాలి, బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్ అయితే కంప్లీట్లీ నో. అండ్ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ లైక్ ఇమ్మీడియట్ గా మనం అవి తిన్న వెంటనే మన బాడీలో షుగర్స్ అనేవి ఎలివేట్ అవుతాయి. సో అలాంటి ఫుడ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్ గా పీసీఓ అండ్ యానోవులేషన్ అంటే ఓవ్యులేటరీ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని యానిమల్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ తగ్గించుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. లైక్ మనం రెడ్ మీట్ అలాంటివి కన్స్యూమ్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో టు కట్ డౌన్ ఆన్ రెడ్ మీట్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ నో టు షుగర్స్, ఏరేటెడ్ డ్రింక్స్. ఇలా మనం డైట్ లో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుని లైక్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసేసి రీప్లేస్ ఇట్ విత్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లైక్ సింపుల్ ప్లెయిన్ రిఫైన్ షుగర్స్ తీసేసి అండ్ ఆల్సో రైస్ ఇలాంటివి తీసి దాని ప్లేస్ లో మిల్లెట్స్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా కొన్ని చేంజెస్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ జనరల్ హెల్త్ ఆల్సో. అండ్ రీసెంట్ గా మనం చూస్తుంటే దే ఆర్ సజెస్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ మెడిటరేనియన్ డైట్. ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లిటిల్ కాంప్లెక్స్ అంతే, బట్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్. లైక్ మన గ్రాండ్ మదర్స్ తీసుకునే డైట్ వాజ్ నథింగ్ బట్ మెడిటరేనియన్ డైట్. లైక్ ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ లాట్ ఆఫ్ పల్సెస్, ఫ్రూట్స్, లైక్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అండ్ లెస్ రెడ్ మీట్ అండ్ ఫిష్. అండ్ ఇలాంటివన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే డైట్ కి ఇట్ ఇస్ వెరీ అడ్వాంటేజెస్. And also exercise. I know when I say the percentage of exercise is 20 to 30% in weight reduction, but it plays a major role in controlling your food cravings. So every time being very motivated is very difficult for anyone. So when you combine exercise in your daily routine and lifestyle, సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మనకి ఈ క్రేవింగ్, ఫుడ్ క్రేవింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఎక్సర్సైజ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే, దట్ విల్ అగైన్ బి బోరింగ్. సో వీ కెన్ కంబైన్, వీ కెన్ జస్ట్ డూ సంథింగ్ లైక్ సర్క్యూట్, అంటే do cardio for some 15 minutes and combine it with the yoga and breathing exercises like pranayamam. All these help in at least reducing the stress levels also. So మనకి ఫర్టిలిటీ యోగా క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఫర్టిలిటీ యోగా చేయొచ్చు, ఇట్ ఇస్ వెరీ బెనిఫిషియల్. అండ్ జాగింగ్ చేసుకోవచ్చు, లైట్ జాగింగ్, బ్రిస్క్ వాకింగ్, అండ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డాన్స్ అండ్ జూంబా ఇలాంటివి కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ put together will help you in reduction of weight. And also low calorie restricted diet అనేది is very important. అండ్ దెన్ సో ఇలా మనం చేస్తే అట్లీస్ట్ మనం 5 to 10% ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ రిడ్యూస్ అయినా కూడా దేర్ ఇస్ మోర్ ఇంక్రీస్డ్ ఫర్టిలిటీ సక్సెస్ రేట్. And next, coming to smoking. Smoking is very bad. Either in males or in females, it is very bad. Females, low smoking affects each and every part of the reproductive tract. Like for example, ovaries lo చూసుకుంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే folliculogenesis లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ట్యూబల్ మొటిలిటీ తగ్గించడం వల్ల స్మోకింగ్ లో వచ్చే నికోటిన్ అనే సబ్స్టెన్స్, సో ఇట్ కాజెస్ మోర్ ఆఫ్ ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీస్. అండ్ ఆల్సో ఇంప్లాంటేషన్ లో మనకి ఎండోమెట్రియం లో ఉండాల్సిన ఎండోమెట్రియల్ మీడియో ని ఆల్టరేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. అండ్ మేల్స్ లో అయితే స్మోకింగ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ పుట్టింగ్ యువర్ స్పర్మ్స్ ఆన్ ఫైర్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. మనకి కంపేర్ టు నాన్ స్మోకర్స్ లో 19% మన కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ ఆల్సో మొటిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అండ్ అగైన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. So it's an absolute no to smoking. And alcohol also has its own side effects. Alcohol, smoking, and consumption of any other drugs like steroids, all this will in turn release the free radicals like caffeine. Coffee valla kuda కాఫీ కన్జంప్షన్ అనేది 200 milligrams కన్నా తక్కువ ఉండడం is better. You can take, but it should be less than 200 milligrams. For example, practical terms lo maatladte, one espresso shot contains 75 milligrams of caffeine. So all that intake of caffeine, alcohol, smoking, all should be reduced.
ఇవన్నీ మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఇవి వెళ్ళి మన డైరెక్ట్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ కాజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అవర్ బాడీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. లైక్ ఎప్పుడైతే మనకి డ్యామేజ్ సెల్స్ ఉంటాయో మన బాడీస్ ఏం చేస్తే అపోప్టోసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా మనకి ఉన్న బ్యాడ్ సెల్స్ ని తీసేస్తాయి. బట్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల బాడీలో ఏదైతే డ్యామేజ్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటి రిపేర్ మెకానిజం ని కూడా ఆల్టర్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ టు అవర్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. And next most important thing is stress, and which is also neglected part. Stress వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అంటే ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎఫెక్ట్. స్ట్రెస్ వల్ల రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ ఇంటర్న్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ హార్మోన్స్. అంటే లైక్ ఏదైతే ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్స్ తో ఈ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ స్ట్రెస్ అనేది ఇఫ్ వి పుట్ ఇన్ లిటిల్ ఎఫర్ట్ సేమ్ లైక్ వెయిట్ రిడక్షన్, స్ట్రెస్ కూడా ఇస్ అ మోడిఫైయబుల్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ స్ట్రెస్ వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ కూడా ఆల్టర్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇమ్యూనిటీ is altered then we are prone to more infections and all this will happen. So stress is something which we have to work out on. And long working hours, many people are like they come and they ask, we work do night shifts, lot of night shifts and yes, it has its own impact. We cannot ignore it. ఎందుకంటే లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో దానివల్ల దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్. ఆర్ సర్కాడియన్ రిథమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఆర్ బాడీస్ ఆర్ సెట్ టు పర్టికులర్ సర్కాడియన్ రిథమ్. అంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎర్లీ టు బ్రెడ్ అండ్ ఎర్లీ టు రైస్. ఈ సర్కాడియన్ రిథమ్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతుందో దాని వల్ల మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, అంటే మన నైట్ టైం మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువై కార్టిసోల్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతుంటుంది. అండ్ వెన్ వీఆర్ అవేక్ ఆర్ కార్టిసోల్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ మెలటోనిన్ డిక్రీజెస్. సో ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ లాంగర్ డ్యూరేషన్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతామో దాని వల్ల మన బాడీలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావడం వల్ల అగైన్ ఇట్ ఇన్ టర్న్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఫర్టిలిటీ హెల్త్. సో ఓవరాల్ గా మనం చెప్పాలంటే మన హ్యాబిట్స్ లైక్ టొబాకో ఇంటేక్ కానీ కెఫీన్ వల్ల అండ్ వెయిట్ గెయిన్ వల్ల అండ్ ఆల్సో ఆక్యుపేషన్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఇస్ ఆక్యుపేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లైక్ ఎప్పుడైనా షెఫ్స్ లైక్ కుక్ వీళ్ళంతా హాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ద స్క్రోటల్ టెస్టెస్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ వెరీ గుడ్. అండ్ దట్ కాజెస్ అగైన్ డ్యామేజ్ టు స్పర్మ్స్ అండ్ లో కౌంట్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో usage of plastic containers, and when we heat something and when we heat in a microwave, usage of plastic that also leads to lot of damage to our system. So environment paranga no plastic. And also when we use lot of when we work on laptops and we use lot of mobile phones, దాని వల్ల వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగ్లిజిబుల్. సో ఆల్ పుట్ టుగెదర్ మనకి బాడీలో రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఇస్ డైరెక్ట్ డ్యామేజ్. సో దాని వల్ల డెఫినెట్ గా దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ స్పర్మ్ కౌంట్ అండ్ ఆల్సో మొటిలిటీ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో దానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ది హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని కంబైన్ విత్ లిటిల్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్, గెటప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, మెయింటైన్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ లో కొన్ని డ్యామేజ్ ఇష్యూస్ కనపడతాయో దాని వల్లనే మనకి డెఫినెట్ గా ఫర్టిలైజేషన్ రేట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అండ్ లో గ్రేడ్ ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అవ్వడము అండ్ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ రావడము, దీని ద్వారా సక్సెస్ రేట్ అనేది తగ్గడము అండ్ ఆల్సో లైఫ్ బర్త్ తగ్గడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇన్ పర్టికులర్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎర్లీ. ఇఫ్ యూర్ ప్లానింగ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ప్లాన్ బిఫోర్ 35. అండ్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే ఫస్ట్ ట్రై టు రెడ్యూస్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ దో వీ ట్రై గుడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్, కన్సీవ్ అయ్యాక కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి వెయిట్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు బీ ఇన్ అన్ ఐడియల్ బిఎంఐ వెన్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ. అండ్ క్విట్ స్మోకింగ్, alcohol, and avoid taking steroids and any other drugs, and also avoid using plastics.
reduce the exposure to radiation, which comes from cell phones and excessive usage of laptops, even, and control your caffeine intake at least minimum to less than 200 milligrams, and combine good nutritious food like fresh fruits, vegetables, nuts, all these, and try to reduce your stress whichever way you can, like, try to divert yourself. If you like listening to music, you can do that, and you can just go for a walk in a park, get exposed to the natural sunlight, so that you can also get vitamin D through that, and combine cardio, yoga to your routine lifestyle, and food with low saturated fatty acids and high protein intake and simple carbohydrates ని తగ్గించి complex carbohydrates ని increase చేయడం. All these would definitely be very advantageous to you. Maintain a balanced lifestyle and balanced diet. Stay healthy and stay well informed. Thank you.